Dear students, I am taking this lesson once again. There are some reasons, because during my first video I had some ideas that maybe we may start our classes once again, that is very far soon, thinking that I have solved only few problems and I just left some problems so that you can solve it. But what I thought is that it is better that I solve it all and solve it again and explain it again. That's the reason I am starting it. Okay. Now, arithmetic progression, this is the first lesson. Okay, and very important lesson, and also more marks will be appearing in the examination also. Okay, you'll get more questions from this, that maybe 2 or 3 questions which carries around 4 marks and 3 marks and 2 marks, something like that. So that's the reason this is very important lesson. So I thought let me do it again. Okay, now let us start with this arithmetic progression. Already we have dealt with this once again. This is the introduction. I'll just give it to you. What is it? That is, whenever you have a numbers with constant difference, that is, here if you have a number like 3 plus 4 7, 7 plus 4 11, 11 plus 4 50, etc., then we say that these numbers are in AP. Okay, it has certain pattern. What is that pattern? The pattern is that we have added 4 every time. Every time we have added 4 here. That means the difference here is 4. The common difference here is 4. So whenever there is a common difference here, then we take this pattern, because some arrangement of the pattern is there here, and we are adding a fixed number. That fixed number we take it as the common difference. And here in this, the first number is taken as A as 3 and the common difference is 4. How do you find out common difference? That is A2 minus A1. Because already I have dealt with this, that's the reason I am just recalling this. Difference is equal to A2 minus A1. A2 is the second term and this is first term. So this is 7 minus 3. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ 1 ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೇ ಬಿ 1 ಪ್ಲಸ್ 5 6, 6 ಪ್ಲಸ್ 5 11 ಹೀಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಇಟ್ ಮೇ ಚೇಂಜ್. ಸೊ 11 ಪ್ಲಸ್ 5 16 ಬರೋ ಬದಲು 15 ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಎಪಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಎಪಿ. ಸೊ ಎಪಿ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸಬೇಕು, ಹೌ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ದ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್. ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಎಪಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಓನ್ಲಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಮಚ್. I'll just solve some problems from exercise 1.1. Okay, starting from the first one here. In each of the following situations, does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? There are 4 problems. I'll just write it on the board and explain it to you. For the next one, in exercise 1.1, we need to check whether they form an AP. How to check it? Whenever the common difference is equal, then we can say that it forms an AP. Okay, and if at all it forms an AP, why? That is the question they have asked. First one, the taxi fare after each kilometer, when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಟೋನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ 15 ರೂಪೀಸ್. ಆಫ್ಟರ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 8 ರೂಪೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ 8 ರೂಪೀಸ್ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ 8 ರೂಪೀಸ್ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, 4th ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ 8 ರೂಪೀಸ್ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಆಫ್ಟರ್ ಈಚ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 8 ರೂಪೀಸ್ ಇಸ್ ಆಡೆಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ, 8 ರೂಪೀಸ್ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಎಪಿ. ಸರಿನಾ? ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಿ ವಿ. And let us read the question.
the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder. 1/4 of the air ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ವಿ ನಲ್ಲಿ 1/4 of the volume is removed. ಆಯ್ತಾ? ಈ 1/4 ಅಂದ್ರೆ 1 ಇಂದ 1/4 ಹೋದ್ರೆ 3/4 ಉಳಿತಾ. 3/4 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಮತ್ತೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ 3/4 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆ. ಈ 3/4 ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 1/4 ತೆಗಿಬೇಕು. ಈ 3/4 ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 1/4 ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1/4 of this we have to remove. So from 3/4 whatever is remaining here, if you remove 1/4 of the remaining, then this gives you, see, 3/4 v minus 3 1 3 4 4 16 v. ಈಗ 16 ಏನಾಗುತ್ತೆ, LCM ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 4 4 16 16 1 ಅಂತ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, 3 4 12 v ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 16. ಇದು ನೋಡಿ 4 4 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ 3 4 ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ 3v ಇರುತ್ತೆ. 12v ನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 3v ಹೋದ್ರೆ 9v ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ಏನಾಯ್ತು, 3 ನ 9 ಅನ್ನ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. 16 is 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 3/4 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ v. ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಇತ್ತು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ನಿಮ್ಗೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ 3/4 ವಿ ಸಿಕ್ತು. ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬಂತು, 3/4 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿ ಬಂತು. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ವಾ, ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ, ಬರಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರಲ್ವೋ, ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಪಿ. ಎಪಿ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಎಪಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ವೆಲ್. ಒಂದು ವೆಲ್ ಡಿಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ 150 ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟರ್. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, 1 ಮೀಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಗೆ 150 rupees ಕೊಡಿ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಮೀಟರ್ಗೂ 50 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟರ್ 150 ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಟರ್ಗೆ 200 ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿ 250 ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ 1 ಮೀಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ 50 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ, ಡಿ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ರತಿ ಮೀಟರ್ಗೂ 50 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ 50 is added every time. Therefore it is in AP. Okay, just I'll write the other questions and then I'll explain you. Now I have written the question here. Fourth one, what is given in the fourth one is that the amount of money in the account every year, rupees 10,000 is deposited. That means when it is deposited at compound interest of 8% per annum. Per annum ಅಂದ್ರೆ 1 year ಗೆ 8% compound interest ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ compound interest ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯು ನೋ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ is equal to a into bracket. Actually it is not like that. Interest can be calculated by a minus p ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಲ್ವಾ. But here how to find out the interest first? That is a into bracket along with the amount. Okay, a into bracket 1 plus r by 100 to the power n is the formula for the first year. How much you have to pay, ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ a into bracket 1 plus r by 100 to the power n. ಈ n ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಗೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಗೆ, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್. Now a is 10,000. Okay, 1 plus r by 100. R is 8 by 100 to the power n. So when you calculate it, you know that r 8 by 100 is how much? 0.08. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 plus 0.08 to the power 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ 0.08 that is 1.08 to the power 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ 1.08 to the power 2. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪವರ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬಂದಾಗ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ಈಕ್ವಲ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಯಾವತ್ತು ಈಕ್ವಲ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. therefore I can say it is not in AP. Okay na? So these are the 4 problems for the first main.
And now we will continue. I hope you all understood this. That is how to check whether it is in AP or not. AP ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸರಿ ಇದೆಯಾ, A2 - A1, A3 - A2 ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ AP ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ AP ಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಸರಿನಾ? ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವೇರ್ A and D are given. A ಮತ್ತು D ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. A is the first term and common difference is D is given here. Using this you have to calculate the AP, the first one. A ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. A is 10. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 10 ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ 10. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 10 + 10 20. ಈ 20ಗೆ 10 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 30. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, 10 ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ 10 ಇದೆ, ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ 10 ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ AP ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ -2. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ -2. ಇದಕ್ಕೆ +0 ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ -2. -2ಗೆ +0 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, -2ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ +0 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ -2 ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ +0 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ -2. ಹಾಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು D ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ you'll get a AP. Okay, this is how to find out the problems for the second main. Okay, let me take other 3 problems here in this. Now let us continue all these problems. Here I have written the questions so that I can continuously complete this. Now here in the first one and second one I got the answers already. I told you how to get it. Next one, let us go to third one. In third one, what you can observe here is that A is 4 and the difference is -3. See, A is 4. The first term is 4. 4 first term ಇದೆ ಹೌದು. ಆದ್ರೆ they are telling second term, third term ಎಲ್ಲ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ -3. -3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we used to add it, but whereas here what are we supposed to do? We have to go on subtracting. That means 4. After 4 -3. From 4 you have to remove -3. 4 - 3 is 1. Now 1 you got. From 1 you have to remove -3. -2. You got -2. From -2 you have to remove -3. -5. Like this. See, ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ 4 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ 4 ಇಂದ -3 ತೆಗೆದ್ರೆ 1 ಬಂತು. 1 ಇಂದ ಮತ್ತೆ -3 ತೆಗೆದ್ರೆ -2 ಬಂತು. -2 ಇಂದ ಮತ್ತೆ -3 ತೆಗೆದ್ರೆ -5 ಬಂತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ AP ಏನ್ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲಿ? We got the AP as 4, 1, -2, -3 etc. are in AP. So this is the third answer. Now let us go to the fourth one. In fourth one you can just observe that what is given. In this A is -1 and difference is half. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೆ ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು? We have to go on adding half ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ಟರ್ಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನನ್ಗೆ? -1 ಇದೆ. -1 ಗೆ +half ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? So 1 is plus, 1 is minus, subtract and keep the greater number sign. That is -half. Okay, one second children. So here what we got in this is that from -1 when you remove this half, we have to remove half, but whereas 1 is plus, 1 is minus, isn't it? So let us remove that. That means we will get a minus as it is a greater number sign. From that when you remove it, it is half, -half. We got the next term. Now let us take -half. From this we have to take out this, add this +half. Again add +half to the next term. See, first term is -1. Second term I got it as a -half. ಈ -half ಗೆ ಮತ್ತೆ +half ಮಾಡೋಣ. -half ಗೆ +half ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗೋಯ್ತು? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಇಟ್ ಇಸ್ 0. ಸೊ ದ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ 0. ಮತ್ತೆ 0 ಗೆ +half ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 0 ಗೆ half ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? half ಬರುತ್ತೆ. So all these are in AP. Now we got to know that the AP here after adding half, we are getting it as -1, -half, 0, half, etc. is AP.
Okay, the next one, fifth one. Let me consider the fifth one. What is it? Minus 1.5. This is minus 1.25. ಈ minus 1.25 is the first term. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು? 0.25. But whereas 0.25 has a minus sign. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. So here we have minus 1.25. From this we should go on removing 0.25. Both are minus. So add them. What do you get? That is minus 50, because 25 is 50, and this is 1. Again we have to take minus 0.25. Again it is minus 0.25. ಇವಾಗ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್, ಇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಮತ್ತೆ 0.25 ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇಡಬೇಕು. ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? 5, 5 to 7, 1, 1. ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಎರಡೂ ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದ್ ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು? minus 1.75. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿ ಗಾಟ್ ಟಿಲ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಇದೆಯೋ ಮೈನಸ್ ಇದೆಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ ಆರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಥರ್ಡ್ ಮೇನ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ. ಥರ್ಡ್ ಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಪಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವರು ಎಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ 3 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಯ್ತು? ಎ ಇಸ್ 3 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಎ ಇಸ್ 3. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಮೈನಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ 1, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ 3. Therefore it is minus 2. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋಗೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ -5 ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಮೈನಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, but whereas first term is -5, so minus of minus gives you plus. ಸರಿನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ 5 ಅಲ್ಲಿ 1 ಹೋದ್ರೆ 4. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಕೀಪ್ ದ ಗ್ರೇಟರ್ ನಂಬರ್ ಸೈನ್. 5 minus 1 is 4 and the greater number sign is plus, so I am keeping it as a plus here. ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೋಗೋಣ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? We have first term 1/3. A is equal to 1/3. It's easy to recognize. A is 1/3. But difference ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಮೈನಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, isn't it? Therefore, difference is equal to 5/3 minus 1/3. But whereas 3 is the LCM, ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? 3 LCM ಆಗೋಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ 3 LCM ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 5 minus 1 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬಹುದು. 5 minus 1 ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೋಬಹುದು. ಆಗ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು? ಇಟ್ ಈಸ್ 4/3 ಅಂತ ಸಿಕ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋಗೋಣ. ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ 0.6. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ 0.6. Then go to the difference. Difference and ಹೇಗೆ find out ಮಾಡೋದು? second term minus first term. Second term minus first term. Therefore, difference is equal to 1.7 minus 0.6 gives you. From this we have to remove this. You can keep it like this and then you can remove it. ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. Okay. From 7 you remove 6 gives you 1. So 1 minus 0 is 1. Therefore, it is 1.1. Mistake ಮಾಡಬೇಡಿ. Keep it, no problem. ಇದೇನು ನಿಮ್ಗೆ ಅವಮಾನ ಅಂತ ಅಲ್ಲ.
ಆತರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ್ಲೇ ನೀವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Yes children, I have written here fourth problem, and from fourth May I have taken all the problems. I'll just go on explaining you now. In this the question is like this: which of the following are APs? We have to check how many of them are belonging to AP is one question, and if they form an AP, find the common difference and other three terms. If they form AP, andre AP form ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಉಳಿದಿರೋ ಇನ್ನ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಎಪಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಎಪಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ಎಪಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ 1 2 3 4 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ನ 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಅನದರ್ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್. ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್? 5 6 7 8. ಇನ್ನ 4 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನದರ್ 4 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, 2 4 6 8 16. ಇವಾಗ ಇದ್ರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ದಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 minus 2. ಫಸ್ಟ್ ಏನೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಮೈನಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. 4 minus 2 ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 2 ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8 minus 4. ಫಸ್ಟ್ 4 ಇಂದ 2 ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ 8 ಇಂದ 4 ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. 8 ಅಲ್ಲಿ 4 ಹೋದ್ರೆ 4. ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗೈತಲ್ವಾ, ಚೇಂಜ್ ಆಗೈತಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ ಎಪಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ ಎಪಿ ಅಂತ ಬರೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನ 4 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅನದರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟರ್ಮ್ಸ್? ಓಕೆ, 3 more terms. Okay, fine. Next one, second one, 2 5/2. Okay, 3 7/2. ಸರಿನಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 ಸತಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ a2 - a1 ಒಂದ್ ನೋಡಿ, a3 - a2 ನೋಡಿ. ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರಿ ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5/2 minus 2. ಸರಿನಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2/1. ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ LCM? 2 is the LCM. 2 1s are 1 2s are. ಹೇಗ್ ನೋಡಿ, 1 2s are 2, 2 1s are 2. This is how to find out the LCM. ಈಗ 5 1s are 5 minus 2 2s are 4. ಹಾಗಾಗಿ 5 minus 4 ಎಷ್ಟು? 1/2. ಈಗ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 minus 5/2. 3 minus 5/2. This minus this. Okay, again this 3 taken as 3/1. ಈಗ LCM ಮತ್ತೆ ಏನ್ ನೋಡಿ? 2. 1 ಮತ್ತು 2 ಗೆ LCM 2. ಹಾಗಾಗಿ 1 2s are 2, 2 1s are 2. Okay, 3 2s are 6, 5 1s are 5. ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 1/2. ನೋಡಿ, ಇದೆರಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ? Therefore it forms an AP or it is in AP. ಇವಾಗ ಇದು AP ನಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? ಇನ್ನ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬೇಕು. ಆ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಆನ್ ಆಡಿಂಗ್. ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಆನ್ ಆಡಿಂಗ್? ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ 7/2 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ 7/2ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು A1 A2 A3 A4 ಆಯ್ತು. ನನ್ಗೇನ್ ಬೇಕು? A5 ಬೇಕು, A6 ಬೇಕು, A7 ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ A5 ಗೆ A4 ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. A4 is 7/2, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ is half. ಈಗ ಮತ್ತೆ LCM ನೋಡಿ, LCM is 2. ಹಾಗಾಗಿ 7 + 1 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇವಾಗ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ LCM ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ, ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೇಲಿಂದ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. So 7 + 1 is 8/2 is 4. Now I got the answer as 4. Add half to this answer. ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ? To that I have to add common difference. Therefore 4 + half.
That is LCM is 2. Now this is nothing but 4 by 1. Alva. So 1 2s and 2 1s. 1 2s and 2 1s. Therefore it is 4 2s 8 plus 1 1s 1 is 9 by 2. So next term ಏನು ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ 9 by 2 ಸಿಕ್ತು. ಈಗ ಈ 9 by 2 ಗೆ again we have to add half. ಬಂದಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ half add ಮಾಡಬೇಕು. So LCM here is 2 and this is 9 plus 1 is 10. 10 by 2 is equal to 5. 2 1s are 2 5s are. Therefore other three terms are 4, 9 by 2, 5 are the other three terms. This is for second one. ಇದು ಯಾವಾಗ AP ಆಗುತ್ತೋ ಆಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we have to add difference. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು AP ನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you should not add difference. Okay, let us continue fourth main. I have finished first and second one. Let me go to third one. What is third one? Third one is minus 1.2 comma minus 3.2 comma minus 5.2 and minus 7.2. Okay na? Let us take it as etc. to find out whether it forms an AP. How to find out common difference? Difference is equal to second term minus first term. Second term is minus 3.2 minus first term. First term is having minus sign, so minus into minus becomes plus, is 1.2. This minus this, it is having minus sign, so this becomes plus. Minus of minus is plus. Hagadre nodi, how to keep it? Minus 3.2 plus 1.2. One is having minus, one more is having plus. Subtract and keep the greater number sign whenever there are two different signs. Subtract. So 2 minus 2 is 0, 3 minus 1 is 2, greater number sign is minus. Therefore, the difference is minus 2. Now, ಇದು ಕಾಮನ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ again we have to subtract third minus second. Third term minus second term. What is third term? Minus 5.2 minus of minus plus 3.2. From this we have to remove this. And once again we have to keep it like this, that is minus 5.2 plus 3.2, 2 minus 2 is 0, 5 minus 3 is 2, whereas the greater number sign is minus. Therefore, this is minus 2. Now, ivaga common difference same bantu. Yavaga common difference same barutto, we have to find out the next other three terms. Yavdu? A1 gottu, A2, A3, A4 gottu. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ A5, A6 ಮತ್ತು A7 ಬೇಕು ಇವಾಗ. A5 ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ A4 ತಗೊಳ್ಳಿ. A4 ಏನಿದೆ? ಮೈನಸ್ 7.2 ಇದೆ. A4 ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಆಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಮೈನಸ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 2 ಅಲ್ವಾ? ಆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಪ್ಲಸ್. ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ this is minus. Either you can write it like this or plus of minus 2 gives you both are having minus sign. Therefore, this is nothing but I'll just do it here. Sorry, minus 7.2 minus 2.0. How much it gives you? Both are minus. Add and keep the same sign. Therefore, the next term here is minus 9.2. ಮತ್ತೆ 9.2 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಆಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ 11.2. ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ 11.2 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ 2 ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಮೈನಸ್ 13.2. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೈನಸ್ 9.2, ಮೈನಸ್ 11.2, ಮೈನಸ್ 13.2. ಹೀಗೆ ನೀವು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ you can find out next 3 terms because it forms AP. Okay, let us go to the next one. Okay, this is over. Now fourth one. In fourth one, what you can observe here is that minus 10, minus 6,
minus 2 plus 2. Okay, this is plus 2. Now, in this, once again difference we have to find out. So, second term minus first term, third term minus second term. So, minus 6 plus 10, as I told you, again and again I will not tell you, ಇದರಿಂದ ಇದು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 10 minus 6, 4 plus 4. Okay, greater number sign. Subtract and keep the greater number sign. Again, minus 2 plus 6. Again it is plus 4. Ready? Minus 2 plus 6. Minus of minus is plus 6. So 6 ಅಲ್ಲಿ 2 ಹೋದ್ರೆ plus 4 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 4. It is fixed. Therefore, it forms an AP. Alva? This forms an AP. But we have to find out other 3 terms. Other 3 terms are A5, A6, A7. A5 ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. A5 ಅಂದ್ರೆ A4 ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಇದೆ. Plus 4. 2 plus 4 is 6. ಈ 6 ನ ಮತ್ತೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ 10. ಈ 10 ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ 40. ಈ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬಂದಿರೋ ಹೊಸ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿನಿಶ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಟು ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್. ಆಯ್ತಾ? ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್. Let us start with fifth question here. As I told you, here we need to check for AP. That means let us take difference. How to find out the difference? Difference is equal to second term minus first term and then third term minus second term. Okay. Now let us take second term 3 plus root 2 minus 3. That means first term should be subtracted. So plus 3 minus 3 get cancelled and plus root 2 remained. Okay. Similarly, third term minus second term. So let us take third term. Third term here is 3 plus 2 root 2 minus first term we have to remove. If at all you have to remove first term, check that both the signs will change. That is, plus becomes minus here also and here also. So it becomes minus 3 minus 1 root 2. So what happens here? Plus 3 minus 3 get cancelled and from 2 root 2, if 1 root 2 is removed, 1 root 2 remains. From 2 root 2, 1 root 2 is removed. Okay. Now we have root 2 as a common difference. That is, it is fixed. That means it is in AP. So if it is in AP, I have to find out other 3 terms. How can we do that? Now I want A5, A6 and A7. Okay. Now A5, that is, we have to add, sorry, this is root 2. We have to add to this A4 a common difference. Common difference is plus 1 root 2. So what it becomes? 3 as it is. Don't add these two. It is wrong to do like that because these two are called as like terms. This is unlike than these two. Okay. So 3 root 2 plus 1 root 2 gives you 4 times of root 2. The next term, now as it is you continue 3 plus 1 root 2, 3 plus 2 root 2, 3 plus 3 root 2, 3 plus 4 root 2. Therefore, now it is 3 plus 5 root 2 and 3 plus 6 root 2 are the continuation of the terms. Okay. Now this is one. Let us take next problem, sixth one. Okay. In sixth one, we have 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222. Okay. Now once again we have to find out the common difference. To find out the common difference, again it's the same thing. That is A2 minus A1 and A3 minus A2. So let us take A2. A2 here is 0.22. Then we have to subtract 0.2. So if you remove 0.2, what would be the answer? For that, don't take any risk of removing there itself. Take it separately and do it. 0.02 minus 0.2, it is nothing but 20. You can take zeros that side, not before this. So take it after that.
Now 2 minus 0 is 2, 2 minus 2 is 0. So the answer here is 0.02. Similarly, let us go for the next one. So third term minus second term. Third term is 0.222 minus 0.22. So let me write it separately. It is like this. So again you have to take 0 to make the digits equal. 2 minus 0 is 2, 0, 0, 0. Now it is nothing but 0.002. Now you can just check. This is 0.02. This is 0.002. The difference is not fixed here. The common difference is not fixed. So it is not, or it does not form AP, or you can say it is not in AP. Okay. You can just check it once again how to do it. Let us go to the next one. This is sixth one. Let us go to seventh one. Again we need to check whether the common difference are fixed. Okay. Okay. In seventh one we have 0, minus 4, minus 8, minus 12, etc. Okay. Now again the same thing, A2 minus A1 and A3 minus A2 we have to do. So common difference is equal to minus 4 minus 0 is minus 4. From this we have to remove this. From this we have to remove this. Now D is equal to minus 8 minus of minus plus 4 is minus 4. Now the common difference is minus 4, which is fixed. So it forms an AP. Now it forms an AP. So we have to find out A5, A6 and A7. Now A5, for that we have to take A4 is minus 12 and add this minus 4 to this. Now plus of minus 4 is nothing but minus 4. Plus of minus 4 is minus 4. Therefore, it is both are having same sign, add them and keep the same sign. Okay? ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಸೈನ್ ತಗೊಂಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಈ -16 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೇನೆ -4 ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. -4 ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. therefore it is -20. again -20 -4 gives you -24. that means other three terms are -16, -20 and -24. okay, let us go to the next problem here. That is 8th one. Okay, let us go to the next problem. 8th one. 8th one gives you, okay, here 8th one is minus half, etc. continuation. So you can just check that all are minus half. That means difference is what now? 0. When you add 0 to everything, you will get the next term. That means difference here is 0. How to find it out? You can take minus half plus half. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು minus half plus half ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಮೈನಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 0 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 0 ಅಂತ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಆಗೋಯ್ತು. A5, A6, A7 ಕೂಡ ಏನಾಗೋಯ್ತು, minus half and minus half. So we have finished 8th one. Let me finish 9th one. Okay, let me take the 9th one. So 8th one ಏನಾಯ್ತು, it forms AP ಅಂತ ಆಯ್ತು. Let us go to 9th one. 9th one is 1, 3, 9, 27, etc. Easily you can find out, easily you can make out. 3 minus 1 is 2. 9 minus 3 is 6. ನೋಡಿ, ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ it is not in AP. it is not in AP. ಹಾಗಾದ್ರೆ AP ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತು. Okay, I hope you understood till 9th one. Let me continue the next problems. Let us continue with 10th one. In 10th one, you can observe that it is given that A, 2A, 3A, 4A, etc. Okay, these are the values given. Now D we have to find out. D is 2A minus A.
right? From this we have to take out. So 2a minus 1a is 1a. Okay. Again difference is 3a minus 2a. From 3a we have to remove 2a. From 3a if you remove 2a, how much will it remain? It is 1a again. So common difference is fixed now. By seeing this problem itself you can answer, I know, but there are some methods to do it, that's all. Okay. Now a5, a6, a7 we have to write, right? So it is 5a and a6 is 6a, a7 here is 7a, like that we have to continue. There are 3 terms and it is in AP. It is in AP, like that you have to write. Okay. Let us move on to the next one. 11th one. Okay. In 11th one, this is 11th one. In 11th one, we have a square, a cube, a to the power 4, etc. Okay. Now, same thing. What I am supposed to do? Difference is equal to a square minus a. A square minus a. If you take out a as common, what remains here is a minus 1. ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ a ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು ಬಿಡಿ. ಅವಾಗ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ? a into bracket 1 minus a ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. a3 ಇಂದ a2 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ a ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂದ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೆಗೆದ್ರೆ a ಕ್ಯೂಬ್ minus a square is equal to, this is third term, this is second term. If you remove, a square is common ಇವಾಗ. ಈ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಯಾವ ಕಾಮನ್ ಇದೆ? a square ಕಾಮನ್ ಇದೆ. Take it out. When you take out a square, what remains here is a. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ a ಕ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ a square ಹೋದ್ರೆ a ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. a square ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ -1 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. I know that these two are same, but you can see that the difference should be fixed ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ a ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ a square ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು not fixed. So it is not in AP ಅಥವಾ it does not form AP ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. It is not in AP. ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ 11th one ಕೂಡ ಆಯ್ತು. It does not form AP ಅಂತ ಆಯ್ತು. Let me take 12th one. ಇವಾಗ 12th one ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 12th one ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? √2, √8, √18, √32, etc. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಈ √8, √18, √32 ನ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯು ನೋ ಹೌ ಟು ಡೂ ಇಟ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀರಾ ಇದನ್ನ? ಆ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಇವಾಗ. 8 ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2. 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ 2 ಸತಿ ಇರೋದು ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಟೈಮ್ ಇರೋದು ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? 2√2 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಇರುವಂತ 2 ಒಳಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರುವಂತ 2 ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ 18 ಮಾಡೋಣ ಈಗ. 18 3 6 3 2s 2 1s. ಮತ್ ಹಾಗೆ ಡಬಲ್ ಇರೋದು ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ ರೂಟ್ ಇಂದ, ಸಿಂಗಲ್ ಇರೋದು ರೂಟಿನ ಒಳಗಡೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ 32 ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಓಕೆ, 32 by 2, 2 16s, 2 8s, 2 4s, 2 2s, 2 1s. ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು 2 ಆಚೆ ಬಂತು, ಇಲ್ಲೊಂದು 2 ಆಚೆ ಬಂತು. 2 2s ಎಷ್ಟು? 4. 4 ಆಚೆ ಬಂತು, ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಉಳಿತು. ಹಾಗೇನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ನೋಡಿ, 1√2, 2√2, 3√2, 4√2. ಇವಾಗ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. 2√2 minus 1√2 is 1√2. Again 3√2 minus 2√2 is, ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನ ತೆಗಿರಿ, ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನ ತೆಗಿರಿ, √2 ಬಂತು. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 5√2, 6√2, 7√2, etc. Okay? Okay. Let me continue the next one. Okay. Let us complete other problems. We have 12, 13, 14 and 15. I'll just let you know how to do it. Okay. 12th is over. 13, 14, 15 we have to do. Now, just check that what is the form of this. See, you can just solve this. This is nothing but √6 and this √9 can be written as 3
and this can be written as 4 3s are 12, which can be taken as 2 square root 3. Okay, etc. Now when you observe this, here it is totally different. That means difference, whenever you take a difference, maybe you will never get the answer properly. See, this is second term minus first term, and this is a2 minus a1 and a3 minus a2. a3 is 3 minus root 6. Now you just check that there is lot of difference in this. It is root 6 minus root 3, and this is 3 minus root 6. So there is lot of difference. Therefore, it will never form. It is not in AP. Okay. Now let us go to 14th. When you go to 14th, you will come to know whether it is in AP or not. Okay. Let us do 14th and 15th now. Okay. 14th here is, what is that? 1 square, 3 square, 5 square and 7 square, etc. Okay. Now 1 square is 1, 3 is a 9, 5 5 is a 25, 7 7 is a 49. ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆಗ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? 9 minus 1 8, 25 minus 9, 25 minus 9 gives you 16 ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 8 ಬಂತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 16 ಬಂತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್. It is not fixed. Therefore, it is not in AP. This is not in AP ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಯಾವುದು? 14th one. ಈಗ 15th one ನೋಡೋಣ. 15th one AP ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, 1 square, 5 square, 7 square, 73 ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. 1 1s are 1, 5 5s are 25, 7 7s are 49, 73 ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಈಗ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ನಾವು? ನೋಡೋಣ. ಸೊ 25 minus 1 ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 24 ಬಂತು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 49 minus 49 minus 25 ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 24. ಇವಾಗ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು? ಸೇಮ್ ಆಯ್ತು ತಾನೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ AP. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ AP. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ AP. AP ಇದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ? ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಅದರ್ T3 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ? ದಟ್ ಈಸ್ A5, A6, A7 ಬೇಕು. A5, A6, A7. ಓಕೆ. A5 here 73 is A4. A4 plus difference. Okay. 73 plus 24. How much it gives you? 73 plus 24. 97. Okay. 97 plus 24. ಈ 97 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ plus 24 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So how much it gives you? 9 to 11, 121. Okay na? So now 121 plus 24 gives you 145. Okay, 145. Thus, whenever they are forming AP, you can just find out the AP. That means if the common differences are equal, then they form AP, and then you can find out how many numbers you want, how many terms you want. You can find out. In the next class, let us deal with AN or nth term of AP, and then also some problems. Okay, children. Bye.